Merci. Bonjour. Première réunion, en fait, on va parler du budget. Alors beaucoup râlent, d'autres sont heureux, alors qu'on ne sait pas encore exactement ce qui est dedans. On sait les grandes lignes. On sait qu'il y a des nouvelles recettes qui doivent venir. On sait qu'il y a de nouvelles dépenses, il y a des réaménagements. Pour moi, ce qui est très important, c'est que, un, il soit moderne, deux, qu'il réponde aux exigences d'aujourd'hui. Trois, que quand on fait des nouvelles recettes, on soit aussi qu'on ait l'analyse exacte. Donc c'est un peu dur de dire aujourd'hui si on est totalement pour ou totalement contre. Je pense qu'on va avoir encore des négociations assez longues. Moi, je me rappelle en tant que Premier ministre, je crois qu'on a passé une fois 3 ou 4 jours ici à négocier le budget, car les uns veulent des rabais, d'autres en veulent pas. Si j'ai bien compris, c'est la fin des rabais aussi. Je pense que c'est juste aussi plus de justice. Il faut faire gaffe aussi au niveau de l'agriculture, il faut faire gaffe au niveau de l'agriculture de voir si, de pas donner l'impression aux agriculteurs qu'on les abandonne. Il y a des nouvelles priorités concernant la défense, bien sûr, mais je pense qu'il est encore trop tôt maintenant pour se fixer, mais un dossier qui demande plus d'approfondissement, plus d'échanges et de pouvoir avoir un discours constructif et pragmatique surtout de la part de chacun, car je connais l'Union européenne. Tout le monde aimerait moins payer et plus recevoir, mais à un moment, ça ne marche plus, surtout si on a aussi des engagements solidaires à respecter. Voilà. Bonne journée. Oui. Over the Spanish request on the language, what does Luxembourg think? So I have to be very honest. I understand that multilingualism is something I fully support. I don't know if there will be unanimity in the room or not. I come also from a country where we know what multilingualism is. I just said, and to be very transparent, that this week we had very difficult moments to agree on sanctions against Russia. We just got the information today that we were able to agree on sanctions, so it took days to agree on sanctions. That we are still not able to have decisions about Israel and to have a ceasefire in Palestine, but we agree on Galician, on Basque and on Catalans. If at the end of the day people say, where is going Europe? That's the thing. So I think the momentum is really not the right one if you're not able to agree on anything else. But I fully understand that for Spanish people and multilingualism and traditions are very important, but the momentum is really, really not the right one from my point of view. But I won't block it. I told this also to the Spanish colleagues, but I just said, do you think it's the week where we are not able to show a lot of unity, to see that the only point we agree is... Voilà, no comment. Yes. Hello, how are you? I want to ask about something you mentioned. The sanctions on Russia, we heard that Slovakia is now ready to agree on that. Are you happy about this issue? Yes, because I was sitting next to Marek. You have to know that Marek Estok is just sitting next to the Netherlands, so Holland is separating Slovakia from Luxembourg. And I said that we know that usually Hungary is the troublemaker, and this time Slovakia was this time the difficult one. And how do you want to explain outside that we are not able to take sanctions against Russia, that the package is blocked by one member country? So I heard in the meeting that was on Tuesday that they needed a letter from Ursula von der Leyen to give guarantees. It's a pity that we are not able to agree on Tuesday, but it's this week, so that is what is important, to show that even if we have sometimes national pains, we have European solutions. Minister, just about ladies first. Ladies first. Frage auf Deutsch, wenn Sie haben, für den Nachbarn österreichischen Rundfunk. 2 Billionen, der Vorschlag des EU-Budgets, ist das den Herausforderungen angemessen oder zu groß? Also ich glaube, dass wir selbstverständlich heutzutage, das Erste, was wir haben mal Schulden. Man soll nicht vergessen, dass wir sowieso anfangen, indem wir jetzt nach der Covid-Periode auch Schulden aufgemacht haben. Und es ist auch, um zukunftsgerecht zu sein, schon wichtig, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Nicht, dass in 10 oder 15 Jahren überhaupt das EU-Haushalt anfängt, indem es nur Schulden zurückzubezahlen hat. Das heißt, es ist schon ambitiös, und wir sehen ja auch, dass die Herausforderungen riesig sind. Wir sehen es bei der Verteidigung, wir sehen es aber auch bei der Industrie, wir sehen es bei der Energieproduktion, wir sehen es bei der Forschung, und dass wir heutzutage, wenn ich zum Beispiel die AI sehe, wenn ich die Energie sehe, wenn ich die Verteidigung sehe, dass wir wirklich so hinten dran hüpfen, und dass es schon gut wäre, wenn wir im Sprint wären und nicht hinten in der
Also nicht bei den Besten. Also deswegen, wir müssen schon ehrgeizig sein. Mehr einzuzahlen? Ja, wir sind alle, also wenn Sie sagen, ich glaube, wir sind ein Bündnis. Es kann nicht sein, dass nur einer bezahlt oder einer, weil sonst bekommen wir auch, wenn nur einer bezahlt oder zwei, dann bekommen wir Ärger auch national, dass die Leute sagen, wieso wir? Und wir müssen Europa wieder sexy machen. Das Problem ist heutzutage, wenn die Leute nur sehen, dass wir und wir vergessen alles, was Europa uns bringt. Ja? Ob es Frieden ist, ob es Schengen, trotz die deutschen Kollegen es ein bisschen kaputt machen im Moment, dass einfach alles, was Europa uns gebracht hat. Und die Leute, die sehen nur jetzt Kosten und dass es nicht bringt. Und da haben wir wirklich auch eine Pflicht, glaube ich, wieder Europa sexy zu machen, um den Leuten zu sagen, das Geld ist gut investiert. Es ist keine Ausgabe, es ist ein Invest. You mentioned the situation in Gaza, and you said the EU was not able to agree on this. What message this can give to the world, especially that we hear a lot of criticism concerning NGOs, that EU is giving more time. No, the fact is we have rules, but we have two things. One thing is we have here, but we have also the UN. Don't forget, here we are in Brussels, but in New York also we have always a veto from the United States as soon as we want to take decisions or even ceasefire texts on Gaza. So I hope that the meeting in New York in 2 weeks now will be an important one, going in the right direction. But we have a lot of symbolic decisions to take, and we have some effective decisions to take. And I just see that for the moment, effective decisions are difficult to take because most of them are unanimity, and even some of the QMV, I'm not sure that we have a majority. So very difficult. Okay, bye. Bonjour. Bon, vous n'êtes pas en vacances. Bon, bonjour à tous et à toutes. On est aujourd'hui au Conseil Affaires Générales où on va bien sûr commencer ce qui sera une négociation longue et cruciale pour l'avenir de l'Europe, celle du prochain cadre financier pluriannuel, le budget de l'Union européenne. On est dans un moment de turbulence géopolitique où l'Europe a besoin de moyens financiers pour agir, a besoin d'un budget ambitieux. Et c'est pour ça que les discussions qui vont s'entamer aujourd'hui seront absolument décisives. On a besoin d'un budget ambitieux pour pouvoir investir dans la compétitivité et l'innovation de l'Union européenne, dans notre défense et notre sécurité collective, dans la souveraineté alimentaire des Européens, se donner des moyens d'agir dans ce moment crucial. Dans cette négociation, la France aura plusieurs points de vigilance absolue. Le premier, bien sûr, c'est la souveraineté alimentaire de l'Europe et donc le revenu de nos agriculteurs. Et je veux le dire très clairement, nous nous battrons pour chaque centime de la politique agricole commune. Pour donner de la visibilité aux revenus de nos agriculteurs, pour leur donner les moyens d'investir, pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer et donc le renouvellement des générations. C'est absolument crucial pour que notre continent ne dépende pas des autres pour se nourrir. Bien sûr, nous soutiendrons l'investissement dans la compétitivité et l'innovation de notre continent, puisque on voit aujourd'hui avec le rôle des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, demain du quantique, l'importance absolue, là aussi,
d'investir dans l'autonomie stratégique, dans la souveraineté des Européens, en soutenant nos entrepreneurs, nos start-up, nos innovateurs, en continuant à simplifier nos règles et à unifier, approfondir le marché unique européen. La défense et la sécurité, vous le savez, ça a toujours été une priorité de la France, avec un accent particulier à la préférence européenne. Je vois que la préférence européenne est inscrite dans les premiers textes qui ont été transmis par la Commission européenne. Là aussi, c'est absolument fondamental pour avoir une industrie de défense européenne autonome, pour garder la maîtrise du savoir-faire technologique, la maîtrise de l'usage des exportations, et là aussi pour réduire nos dépendances, alors qu'on voit la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, et puis plus fondamentalement la menace que la Russie fait peser sur toutes nos démocraties. La cohésion de nos territoires, bien sûr, sera au cœur des discussions, avec une attention particulière au rôle de nos régions et de nos régions ultra-périphériques, de nos territoires ultramarins, qui doivent être pleinement inclus là aussi dans cette politique de convergence européenne. Je vais dire peut-être un mot de la gouvernance. Bien sûr, on va beaucoup parler de la façon dont ce nouveau budget va fonctionner, et bien sûr, l'Union européenne a besoin d'agilité, de flexibilité, de modernisation de son budget pour pouvoir répondre aux crises et pour pouvoir agir. Nous serons vigilants à l'équilibre institutionnel et au respect là de l'équilibre entre la Commission et les États membres dans la façon dont fonctionne ce budget. Et bien sûr, le diable sera dans les détails dans cette conversation. Et peut-être un dernier mot en ce qui concerne le CFP sur la nécessité absolue pour l'Union européenne de se doter de ressources propres. C'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer dans l'élaboration de ce budget. Il y a des propositions qui ont été formulées, on regardera en détail, mais très clairement, la France, avec ses partenaires, là, portera bien sûr cette ambition pour l'Europe de se doter de ressources propres. C'est à la fois nécessaire pour ce budget et bien sûr pour le remboursement du grand emprunt Next Generation EU. Et je rappelle d'ailleurs que c'était une des conditions sur lesquelles les 27 étaient mis d'accord lors de l'élaboration du plan de relance face à la crise Covid. Je voudrais peut-être dire un mot, avant de répondre à vos questions, d'un autre sujet qui sera évoqué aujourd'hui, je le pense, qui est l'adoption du 18e paquet de sanctions contre la Russie, paquet extrêmement ambitieux qui vient frapper notamment le secteur énergétique de la Russie, qui continue à générer des ressources pour l'effort de guerre et l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Rappelons les faits. Il y a déjà plusieurs mois, le président Zelensky, les Ukrainiens ont dit qu'ils étaient prêts à négocier, prêts à un cessez-le-feu pour se mettre autour de la table et négocier. Le seul aujourd'hui qui refuse la diplomatie, qui refuse la négociation, qui continue d'escalader sur le terrain avec ces bombardements et des demandes maximalistes sur ce conflit, c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Et donc la seule façon de pouvoir mettre fin à cette guerre, de remettre les parties autour de la table des négociations et de créer les conditions d'une paix juste et durable en Europe, c'est d'accroître fondamentalement la pression sur la Russie, sur le plan militaire en continuant les livraisons d'armes à l'Ukraine qui se défend courageusement, et sur le plan économique avec les sanctions. Et ce 18e paquet de sanctions est une avancée majeure. Il y a eu un effort diplomatique considérable qui a été fait par la France avec ses partenaires pour son adoption, et nous continuerons, encore une fois, tant qu'il faudra continuer de soutenir les Ukrainiens face à cette guerre d'agression, parce que c'est la sécurité de tous les Européens qui est en jeu. Ministre, j'ai une question d'agence Françoise Razier. Sur l'agenda, vous n'en avez pas parlé. Il y a une demande espagnole sur les langues régionales. Est-ce que la France est prête à prendre une décision aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà reçu les informations que vous demandez au niveau juridique, pratique, économique, que je pense que vous avez besoin de prendre cette décision? Je sais que c'est un sujet qui est très important pour nos amis espagnols, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec mon homologue. On a eu cette conversation au précédent Conseil Affaires Générales où aucun consensus ne s'était dégagé. Moi, je souhaite qu'on puisse continuer à travailler avec les Espagnols pour trouver des solutions constructives pour avancer sur le plan budgétaire, sur le plan juridique. Encore une fois, je suis très respectueux de l'importance que ça représente pour eux. Et donc, la France est engagée à pouvoir travailler avec les Espagnols et tous nos partenaires pour avancer et trouver des solutions dans le consensus sur ce sujet. Ministre, pour le budget, il y a des pays qui sont contre, qui disent non, pas plus d'argent. Et je sais que la position pour la France, c'est un peu... il y a des problèmes aussi avec l'argent, le budget, etc. Mais vraiment, pour le peuple européen, on a besoin de dépenser plus. Est-ce que vous avez des messages pour des autres États membres pour dire
un emprunt commun, des autres choses, un resources, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire à des États membres comme l'Allemagne aujourd'hui? Moi, bon, vous savez, déjà, j'ai pas de message particulier à un pays plutôt qu'un autre. On va avoir une négociation qui sera longue, qui devra se construire dans le consensus. Mais on voit bien qu'on est dans un tournant historique et géopolitique pour notre continent. On a la guerre d'agression de la Russie et la menace que fait peser la Russie sur tous les Européens. On a les questions qui se posent sur l'avenir de la relation transatlantique et de la garantie de sécurité américaine. On a la nécessité de reprendre le contrôle de notre destin en investissant massivement dans l'innovation, la technologie, l'intelligence artificielle, le quantique, le spatial, la transition écologique. Pour tous ces sujets, on a besoin d'une Union européenne forte qui se donne les moyens d'agir. Alors, avant d'arriver dans les débats comptables, mettons-nous d'accord sur ce qu'on veut pouvoir faire ensemble. Ce qu'on veut pouvoir faire ensemble dans la défense de la souveraineté alimentaire de l'Europe, dans notre souveraineté technologique et le soutien à la compétitivité, dans la préférence européenne pour la défense et la sécurité. Ce seront les priorités qu'on portera. On aura besoin de ressources propres, c'est ce qui donnera aussi à l'Union européenne plus de flexibilité, plus de marge de manœuvre pour pouvoir agir. Et c'est tout l'enjeu de la discussion sur le cadre financier pluriannuel qui commence aujourd'hui. Et pour le commerce, on est suffisamment fort sur le sujet? Sur le commerce international? Le commerce américain, parce que je sais la France, elle dit plus ferme. Il faut être très clair. C'est un test de crédibilité géopolitique pour l'Union européenne. Les droits douanes qui ont été imposés par les États-Unis, ils sont injustifiables, ils sont inacceptables. Ils ne reposent sur aucune réalité dans la relation commerciale aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous, on l'a dit et on partage ça avec tous nos partenaires européens. On veut trouver une solution, on veut trouver un accord et un chemin de désescalade qui sera dans l'intérêt de tout le monde. Mais l'Union européenne a les moyens de se défendre. Elle a les moyens de pouvoir activer, par exemple, les contre-mesures s'il n'y a pas d'accord avec les États-Unis, d'aller plus loin en utilisant l'instrument anti-coercition qui permettra, par exemple, d'aller aussi frapper les services américains dont nous sommes consommateurs. Je pense notamment aux services numériques. Encore une fois, on est fort. On a un marché unique unifié. On a 27 États membres. On a des outils pour pouvoir se défendre et nous le ferons. Nous défendrons collectivement nos intérêts. Ministre, est-ce que la taille du budget de 2 trillions d'euros, c'est trop grand ou trop petit? Mais moi, encore une fois, c'est ce que je disais à l'instant. La question fondamentale, c'est les priorités politiques qu'on veut se donner. C'est comment est-ce qu'on donne de la façon la plus efficace possible à l'Union européenne les moyens d'agir pour défendre sa sécurité et son industrie de défense, pour assurer sa compétitivité et sa souveraineté technologique, pour préserver le revenu de ses agriculteurs et assurer sa souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'on le finance aussi, par exemple, en dégageant les ressources propres? C'est toute cette conversation que nous aurons besoin d'avoir. Mais on a besoin effectivement d'une Union européenne qui se donne les moyens d'agir et qui se donne les moyens à la hauteur de ses ambitions. Merci. Minister, about the two-state solutions that you are working on, you have important meeting in New York you are preparing for. Are you hoping to gather some European support from your colleagues concerning this conference, and what France want to achieve from that? Some people, they say it's symbolic, it's not important. Some they say it's highly important. What you can tell us about this? It's very important, and it's a huge priority of President Macron. As you know, we've always had a clear line when it comes to the situation in the Middle East. We're calling for an immediate ceasefire, for the release of all hostages from the Gaza Strip, from the access of humanitarian aid to the civilian population of Gaza, and down the road to the relaunch of a political dialogue that will lead to the only political solution for the region, which is two states. A state of Israel living in full security and a state of Palestine sovereign living side by side. This is the role that France, with our partners in Saudi Arabia, with our European friends and partners, will continue to play. This is the aim of this conference, and this is the key message that we've always supported with our diplomacy. We need to find a political solution. We need to find a regional framework, two states, and then also the recognition of Israel by its neighbors in the Middle East and the recognition of Palestine by other countries, including European countries. This is, again, what President Macron is fighting for. Thank you. Is it a symbolic issue or more it's practical support? Because some would say even France couldn't gather enough European countries to support the recognition of Palestinian state. Are you sure that you have some countries with you to support this recognition, as Mr. Macron said? It's about launching a political momentum.
It's about creating the conditions for peace and a security framework for all the key actors in the region through the two-state solution. But it's also very practical because, as you know, France, for the last since the beginning of this tragedy, has been also very involved in the humanitarian support for the civilian population of Gaza, in finding also the path to a ceasefire both in Gaza but also in the rest of the region. I'm thinking especially in Lebanon, and this is the role that we will continue to play. Thank you. Good morning. I am looking very much forward to this council meeting. We will have the first discussion on the proposal from the Commission on the MFF. It is a very important file for all countries, for all of us. It's also very important for Europe. Europe stands in a crucial time. We are faced with many challenges. We still have war on our continent. And we have to have now a much stronger Europe, and we have to have a budget that addresses all these new challenges that Europe are now standing in front of. And therefore we need to be very ambitious, and we need to prioritize, we need to reform the budget, and I'm looking very much forward to this discussion. The Danish presidency aim to push the budget as far as we can. We are aiming to get the first negotiation box already in the fall, and therefore we have put this file on the agenda only 2 days after it being presented, and we will discuss it at other council meetings in the fall too. I'm looking very much forward to that. Also, I am looking very much forward to adopting the 18th sanction package. It is a very important step towards limiting the Russian war machine, and I'm very happy that we have now reached agreement and that we now today will adopt the 18th sanction package. Question for Deutsche Welle Ukrainian, please. Sorry, can I ask for your active? Many leaders, including the German Chancellor and Sweden, have come out and now said that the budget is too big. Do you think that's going to make your job a lot harder? Do you think the budget is too big? Well, it is no surprise, and this is the Commission proposal, and it is no surprise that there are different opinions amongst member states. Now we will facilitate that debate, and I think it's very good that we have it already now, only 2 days after it being presented, and we will continue to have these discussions. It is important that we, as fast as possible, reach the first negotiation box, set the principles for the budget. One of the biggest losers are farmers. Does this concern Denmark, or do you think it's okay given the fact that other areas get more money like defense? Status quo is not an option. As I started out by saying, Europe is in crucial times. We need to be able to defend ourselves. We are challenged on our competitiveness. We have to boost innovation, and we have to have a budget that responds to all those new challenges. So obviously we have to have a new architecture on the budget, and we're very happy to facilitate these discussions. And I know, of course, it will be hard discussion as it always is. Now we will have these first round of talks. A question for Deutsche Welle Ukrainian, please, about the Ukrainian facility in the MFF. So what is your opinion on that proposal? Do you think this sum is enough? And what kind of a discussion do you foresee in the Council on that part? Thank you. So we're not going into talking specific numbers yet. We will have a talk about the overarching architecture of the budget. We as presidency are aiming for reaching the first negotiation box. We think it's good that we now have the proposal on the table and that we discuss it as fast as possible. It's also good that we have a budget that is ambitious, that addresses the challenge that we're faced with. And one of them is war on our continent. We have to do more to support Ukraine, and therefore it is good that is also in the budget. How you managed to get agreement on 80th package sanction, because discussion was very, very long, and do you expect that other country of G7 support this oil price cap?
So it looks like we will reach agreement and we will reach consensus on the 18 sanction package today. It is a very important step in order to weaken the Russian war machine, to put a stronger gap on the Russian oil prices, and also to limiting the shadow fleet. And I'm very happy that it looks like that we will now today reach consensus on the 18 sanction package and adopt the 18 sanction package. How do you see today's debate on the Spanish languages? Do you think there will be a vote? So Spain wishes to put the Spanish language case on the agenda again, and as presidency we will facilitate that debate. I do know that there are many concerns addressed from member states. It goes both to budgetary issues, legally issues, and of course we need to find answers to those questions. I do not foresee a vote today. How did you manage to get Slovakia on side to back this 18 sanctions package? How did you manage to get Slovakia on side? They have been holding things up. I cannot go into detail with that. The only thing I can say is that we're very happy to see that we managed to succeed consensus on the 18 sanction package. It is very important. Okay, thank you very much. Thank you. står lige her, så får vi det bedste billede. Og så er det på dansk. Ja, præcis. Ja, godt. Hvis vi lige starter med det, som er kommet på dagsordenen det sidste øjeblik, nemlig 18. sanktionspakke mod Rusland. Hvad er din kommentar til det? Jamen, det er vi jo enormt glade for som dansk formandskab, at det rent faktisk er lykkedes os at opnå enighed om den 18. sanktionspakke, og nu ser det så ud til, at vi formelt vedtager den her til formiddag. Og det er enormt vigtigt i forhold til at gøre Rusland mere svag, hjælpe Ukraine. Vi får sat et strammere prisloft på den russiske oliepris og får også strammet yderligere op på den her skyggeflåde. Så det er et enormt vigtigt skridt, og det er dejligt, at vi kan se ud til at kunne vedtage det her til formiddag. Hvad er det for en effekt, I håber at opnå? Jamen, det, at vi har nogle skrappe sanktioner over for Rusland, er jo enormt vigtigt for Ukraine. Det er enormt vigtigt for at gøre Rusland svagere, at de mister indtægter, og det gør de jo ved, at vi strammer yderligere op på de russiske oliepriser, og så også, at vi gør yderligere tiltag i forhold til at forhindre skyggeflåden, som desværre fortsat jo eksisterer, hvor Rusland har mulighed for at få fragtet olie ud omkring, og det strammer vi nu gevaldigt op på, og det er jo enormt dejligt. Så skal du sidde for bordenden for den første diskussion om et kommende flereårigt EU-budget. Hvad er det for en diskussion, du forventer dig? Jamen, det er en ret vigtig dagsorden, vi er på programmet i dag, og det er sådan set primært på grund af én ting, og det er på grund af budgettet. For 2 dage siden præsenterede kommissionen deres udkast til EU's flereårige budget, og nu er det første gang, vi skal diskutere det på rådsmødet. Jeg forventer, at det bliver en lang diskussion, sådan set også en svær diskussion med mange forskellige meninger, men det er den første diskussion, og det er meget naturligt, at der er mange uenigheder her til at starte med, og så vil vi så forsøge som dansk formandskab at opnå enighed om det første skridt af forhandlingerne på budgettet i løbet af efteråret. Der har været ret mange brutale udmeldinger om budgettet. Tyskland siger, det er for højt. Lande vil ikke være med til at finansiere det på den måde, det er foreslået osv. Forventer du at se et eneste glad kolleger i rummet i dag? Jamen, det er helt naturligt, at der er uenigheder om sådan et budget. Det vil der altid være. Der vil altid være forskellige prioriteter. Det, der er anderledes den her gang her, det er, at selve arkitekturen på budgettet er fundamentalt anderledes. Altså, vi skal have et andet budget. Vi bliver nødt til at have et budget, der i højere grad adresserer de udfordringer, som Europa står over for nu. Og det er altså, at vi ikke kan forsvare os selv, og at vi har udfordringer med vores konkurrenceevne. Og det har kommissionen forsøgt at adressere i det her forslag til budgettet, og det ser jeg meget frem til at diskutere med kollegaerne. Hvordan har Danmark det med det største EU-budget nogensinde? Jamen, som vi tidligere har sagt, så går vi ind i de her diskussioner med et åbent sind. Vi bliver nødt til at have et åbent sind i forhold til at diskutere, hvordan det er, vi løser Europas udfordringer. Vi står altså i en tid, hvor Europa er udfordret. Vi er udfordret på vores sikkerhed. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi er udfordret på vores konkurrenceevne. Vi har et innovationsskab med Kina og med USA. Vi bliver nødt til at have et stærkere Europa, og derfor bliver vi også nødt til at have et stærkere budget. Det er klart, det er ikke regeringspolitik, at budgettet skal stige. Vi vil først og fremmest se på, hvordan vi kan prioritere budgettet bedre. Men det er vigtigt, at vi får et langt stærkere Europa, og derfor skal budgettet også kunne levere mere. Så derfor udelukker ikke noget? Vi udelukker ikke noget på forhånd, som vi også tidligere har sagt. Vi bliver nødt til at gå ind i de her diskussioner med åbne øjne. Tak.
Dzień dobry Państwu. To co, za chwilę zaczynamy kolejną Radę do Spraw Ogólnych. Tym razem w czasie duńskiej prezydencji, już po polskiej prezydencji. Naszym przyjaciołom z Danii życzymy powodzenia i samych sukcesów i żeby kontynuowali te priorytety, które myślę, że na trwałe zagościły w Unii Europejskiej, czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europą. Myślę, że my mamy sporo sukcesów, którymi się możemy pochwalić, uproszczenia, no i program SAVE i takie bardzo silne postawienie na obronność. Dzisiaj w agendzie przede wszystkim wieloletnie ramy finansowe. Mamy na stole propozycje Komisji Europejskiej. Dzisiaj pojawiły się liczby. No i to jest z naszej perspektywy całkiem niezły wstęp do dalszych negocjacji, bo to jest budżet ambitny. 2 biliony euro, największy w historii. I dzisiaj już to wiemy na pewno i to już nie są żadne spekulacje. Polska będzie największym beneficjentem tego budżetu, bo dzisiaj rano Komisja Europejska przedstawiła alokacje i to zdecydowanie widać na liczbach. Polska będzie największym beneficjentem, bo to są ponad 123 miliardy euro. Więc wstęp do dyskusji jest dobry. Priorytety też z naszego punktu widzenia ważne, no bo pierwszy raz tak mocno akcentujemy bezpieczeństwo i obronność, ale też to, co zawsze było z punktu widzenia polskiego ważne, czyli polityka spójności i wspólna polityka rolna są bardzo wysoko zaakcentowane, no i też inwestycje w innowacje, także jest jeszcze parę rzeczy, które będziemy chcieli podkręcić w czasie negocjacji. Te negocjacje się teraz zaczynają. Dzisiaj pierwsza dyskusja na Radzie do Spraw Ogólnych, ale wstęp do dyskusji jest całkiem niezły i myślę, że na początek to dla komisarza, który się zajmuje budżetem, pana Piotra Serafina, tutaj się należą podziękowania. Z nowych informacji też co będzie dzisiaj, może już nie dyskutowane, ale przyjęte na Radzie do Spraw Ogólnych, to jest 18 pakiet sankcji. Bardzo się cieszymy z tego pakietu sankcji. Polska prezydencja nad nim pracowała, jak Państwo wiecie. Ze względów, powiedziałbym, czysto politycznych te 2 tygodnie później on został przyjęty w czasie duńskiej prezydencji. Gratulujemy. Ważny pakiet sankcji, bo on przede wszystkim nakłada ten price cap na ceny ropy naftowej. To jest mocne uderzenie w potencjał rosyjski, po pierwsze. Po drugie zamknięcie Nord Stream, a po trzecie kolejne statki z floty cieni. 100 jest objętych sankcjami, także to jest 18 masywny pakiet, który ogranicza rosyjski potencjał. Jeśli są pytania. Co Polska będzie chciała podkręcić w budżecie? No na pewno będziemy starali się pilnować wysokich kwot w polityce spójności. No, jesteśmy z każdym rokiem coraz bogatsi i powinniśmy się tak naprawdę z tego cieszyć. Ale no, tymi takimi twardą postawą cały czas jesteśmy głównym beneficjentem i całkiem sporo, szczególnie te regiony, które gonią, będą otrzymywać te kwoty. To jest po pierwsze. A po drugie, to jest wspólna polityka rolna. Rolnicy i wspólna polityka rolna będzie zawsze w centrum naszego zainteresowania, bo to chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, takie, powiedziałbym, bezpieczeństwo twarde, to żeby w Europie nigdy nie zabrakło dostępnej i taniej żywności, dostępnej dla konsumentów, a po drugie, żeby ona była dobrej jakości. Żeby była dobrej jakości, no to muszą być na tych granicach zewnętrznych dość wyśrubowane normy. No i dlatego nasi rolnicy, europejscy rolnicy muszą mieć to odpowiednie wsparcie. Minister, will the oil price cap work without the buy-in from Washington as part of the sanctions package? I think it works, for sure. And this is something that is extremely difficult for the Russian side. And if we connect it together with the gas pipeline, Nord Stream, I think it's painful for Russians. One question for Deutsche Welle Ukrainian, please, about the Ukraine facility in the new MFF. How do you... You know, we know this proposal from the morning when we are talking about numbers, so we will discuss it, but for sure Ukraine will be supported by the European Union. Najważniejszy element tego pakietu to jest właśnie to obniżenie limitu cenowego. To nie było takie oczywiste. Gdyby tego nie było, to by ten pakiet był słabszy? No na pewno byłby słabszy, bo potencjał rosyjski przede wszystkim i ich potencjał ekonomiczny wynika z dość
prymitywnej jednak gospodarki, która jest oparta tylko i wyłącznie na eksporcie praktycznie nieprzetworzonych kopalin. I oni zarabiają przede wszystkim na ropie i na gazie. I każdy krok, który zmniejsza możliwości sprzedaży paliw kopalnych, jest niezwykle ważny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i niezwykle bolesny z punktu widzenia Rosji. Dlatego na przykład mapa drogowa odejścia od paliw kopalnych jest niezwykle ważna i to jest też efekt, to, że Komisja położyła to na stole, mówię o tej mapie drogowej, to jest też efekt naszej bardzo wytężonej pracy i przekonywania takiego, słuchajcie, Rosja jest zagrożeniem i będzie zagrożeniem tak długo, jak będziemy kupować od niej na przykład paliwa kopalne. A dwa, no jakby obłożenie tą górną granicą cen jest też bardzo bolesne. Także no to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. What is your position on the Spain petition on languages? Do you think there will be a vote today? There will be discussion today about that, but you know, there are many concerns about this issue among the member states, and I think there are some legal concerns, and I think the member state needs some more time, so I don't think there will be any decision today. Poland needs more time? I think most of member states need some more time because there are concerns, especially legal concerns about that. Jak przygotowania do rekonstrukcji rządu? Zaawansowane. Pan premier rozmawia, pracuje nad tym. No, gdyby nie przesunięcie tego terminu, to już byśmy byli po ogłoszeniu w tym tygodniu i ta rozmowa byłaby już po ogłoszeniu, no ale ogłoszenie będzie w przyszłym tygodniu w czasie posiedzenia Sejmu. Wiemy dokładnie kiedy? Wiemy, że odbędzie się to w przyszłym tygodniu w czasie posiedzenia Sejmu. Posiedzenie Sejmu, jak wiemy, trwa od wtorku do piątku. Okej, bardzo serdecznie. Vocal on the idea of having these single national and regional plans and on merging agriculture and cohesion. You've had 2 days to digest and look at the proposal. Do you think that the safeguards for the CAP and for cohesion are enough for Poland? You know, this is a very interesting proposal from the Commission. I think this is an ambitious budget. But we still need some discussion about it, especially in terms of cohesion and common agriculture policy, which, as you perfectly know, are priorities for Poland. Thank you very much. Muszę już lecieć. Dziękuję bardzo. Hola, muy buenos días. Tenemos hoy la primera reunión del Consejo de Asuntos Generales de la presidencia danesa, con 2 puntos principales, los 2 de gran importancia para España en la agenda. La propuesta española de reconocimiento de las lenguas oficiales españolas en la Unión, enmendando el régimen lingüístico de la Unión Europea. Y la propuesta que acaba de presentar la Comisión el miércoles pasado sobre el marco financiero plurianual, que será la primera vez que el Consejo pueda discutirla. Hay también 2 otros asuntos presentados por Dinamarca en cómo van a gestionar durante la presidencia los expedientes vinculados a la simplificación y también un otro punto diverso presentado por Alemania sobre la necesidad de abordar con solidaridad los asuntos que requieren unanimidad, como es el caso de las sanciones, y hoy celebramos que el 18º paquete de sanciones contra Rusia por su agresión brutal contra Ucrania va a ser adoptado por unanimidad. Empiezo, si me permitís, empiezo por las lenguas. Como sabéis, hace 2 años el ministro Álvarez trasladó a sus colegas una propuesta para que se reconozcan el catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, y durante estos 2 años hemos trabajado con todos los Estados miembros. Esta es una prioridad para España, una prioridad que España no va a abandonar. Está íntimamente vinculada a la identidad nacional plurilingüe de España, que de acuerdo con los tratados simple y llanamente debe ser respetada. Además, consideramos que esta propuesta no tiene ningún impacto negativo para ningún otro Estado miembro, por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la brevedad. Por eso hemos mantenido este dossier en la agenda durante los 2 últimos años. Agradecemos a todas las presidencias que nos han ayudado a ello, incluida ahora la danesa, con que ponga este punto formalmente en la agenda para un debate con la posibilidad de solicitar un voto.
Y, como sabéis, después de la última discusión del 27 de mayo, hemos circulado ya hace un mes un memorando con información adicional sobre todos los aspectos que se suscitaron y consideramos que todos los aspectos que se suscitaron han sido abordados. Se trata ahora de conseguir los objetivos de esta propuesta, que no son otros que acercar las instituciones y la Unión Europea a 20 millones de europeos que tienen 2 lenguas oficiales y que residen en España, y evitar que estos 20 millones de personas europeos sean discriminados frente a otros europeos que residen en otros Estados miembros que también tienen más de una lengua oficial. En segundo lugar, vamos a tratar el marco financiero plurianual, donde hemos valorado la presentación de la propuesta de la Comisión hace solo 2 días, por lo tanto la estamos analizando todavía, pero nos sorprenderá que, como el presidente del Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones, el nivel de desafíos, el contexto geopolítico y geoeconómico actual requiere una respuesta de la Unión realmente ambiciosa. Por eso valoramos positivamente algunos de los elementos de la propuesta, como los incrementos presupuestarios en materia de ciencia, de innovación, de desarrollo tecnológico, también en el área de acción exterior, pero sin embargo consideramos que en términos globales la propuesta no está a la altura de los desafíos, de los retos que la Unión Europea tiene en esta materia. Valoramos también positivamente, lo ha dicho el presidente del Gobierno en numerosas ocasiones, que la seguridad y la defensa sea tratada como un bien público europeo que requiere una respuesta sólida de la Unión, pero esto no debe ser a expensas de otros bienes públicos europeos, como es la triple transición verde, digital y social, la política de cohesión y otras áreas importantes del presupuesto que van a requerir atención. Sin duda, España va a prestar mucha atención a la política de cohesión, a la política social de la Unión Europea. La estrategia de hoy es confrontar con las delegaciones que todavía tienen dudas. ¿Quieren que realmente expliquen cuáles son esas dudas? Si entienden que ustedes ya lo han hecho todo, hoy a la llegada muchos ministros están expresando sus dudas. ¿Qué más se puede hacer para convencerles? Bueno, yo creo que lo que va hoy, después de esta discusión, estoy seguro que estaremos, ya lo estábamos el 27 de mayo, más cerca aún que nunca de la aprobación próxima de la propuesta española, porque no vemos ninguna otra alternativa. No se trata de confrontar, se trata de dialogar. Los tratados son muy claros. Los tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional, debe ser respetado. No hay duda a ese respecto. Los tratados también son muy claros, que el régimen lingüístico de la Unión se acuerda por unanimidad mediante un reglamento del Consejo. Ni más ni menos. Está claro que no hace falta una revisión de los tratados. No se trata de confrontar, se trata de dialogar, y yo creo que todos los Estados miembros, hace un mes que reaccionamos solo unos días después de haber tenido un debate en el Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo, que facilitamos el memorando y también un informe jurídico hecho por la Abogacía General del Estado, y yo creo que todos los Estados miembros saben cómo de importante es esta iniciativa para España, cómo de importante es esta iniciativa para 20 millones de europeos, y que se trata de terminar con una discriminación. 20 millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países que también tienen 2 lenguas. ¿Por qué no pide España a la Comisión la evaluación de impacto que pide el resto de países? ¿Por qué no pide España a la Comisión la evaluación de impacto que piden estos países que no quieren tomar decisión al PND y el informe legal al Consejo de la UE sobre esta cuestión? Porque hemos escuchado entrando a 4 o 5 ministros decir que la información que hay sobre la mesa, lo que ha aportado España, no es suficiente, que no tienen las garantías que buscan, y en los debates les dicen lo que quieren. Quieren una evaluación de impacto práctica financiera de la Comisión, del Consejo. ¿Por qué España no da ese paso adelante que le piden ellos para tener esos papeles? La Comisión ha sido cristalina en muchas ocasiones. La última vez, desde luego, en el debate del 27 de mayo. La Comisión ha dicho, inmediatamente después de la presentación de la propuesta española, ya hace 2 años, la Comisión presentó su estimación, basada en el caso del irlandés. Y la Comisión estará
cito textualmente a la Comisión, pero preguntadles a ellos, la Comisión estará preparada para presentar otro tipo de análisis más actualizados cuando la propuesta se haya adoptado. Yo creo que este diálogo, pero vamos, invito a cualquier Estado miembro, lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente. Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo, que lo pidan. Y espero que lo tengamos listo inminentemente, porque nosotros hablamos con la Comisión y la Comisión nos dice que han hecho todo lo que pueden hacer. Y además es que este debate sobre el tema presupuestario, nosotros estamos a favor de que pueda haber la mayor claridad y la transparencia. Creo que la inmensa mayoría de los Estados miembros tienen claros todos los argumentos y así nos lo reconocen. Pero desde el momento que España ha reafirmado que está dispuesta a cubrir todos los costes, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuál es la implicación de que la Comisión estime que es €1 más o €1 menos? España está dispuesta a cubrir los costes. Ha incluso mejorado y fortalecido la propuesta legislativa para que sea en el articulado donde se dice que España cubrirá todos los costes directos e indirectos, y este es el lenguaje que habíamos incluido en todos los acuerdos administrativos que ya desde hace 20 años están permitiendo que los representantes españoles hablen catalán, euskera y gallego aquí en el Consejo, en el Comité de las Regiones y desde el junio pasado en el Comité Económico y Social. No hay dudas, funciona perfectamente, se pueden cubrir los costes, lo llevamos 20 años haciendo. Estamos preparados para que los Estados miembros que necesiten más información, si es la Comisión y el Consejo quienes la tienen que emitir, que la pidan, que se emita, que esté lista cuanto antes, y si es España, desde luego nosotros ya hemos resuelto todas las dudas que nos han planteado. Si hay dudas nuevas, que las planteen. Hace un mes que mandamos el memorándum y en ese envío volvíamos a recordar que estamos dispuestos a abordar cualquier duda o cuestión que se plantee y estamos dispuestos a hacerlo de manera inmediata para que esta propuesta se pueda adoptar de manera inmediata. ¿Pedirán que se someta a votación hoy? Nos gustaría que hoy quedase claro, de hecho estamos convencidos que quedará claro que se han abordado todas las dudas y si es así, es que no haría falta ni una votación ni hace falta que sea en un Consejo de Asuntos Generales. En el momento que se constate la unanimidad, en cualquier reunión del Consejo se puede tratar como un punto sin discusión, como hoy vamos a aprobar por unanimidad las sanciones contra Rusia. Muchas gracias. Una última. Sí. Que es una propuesta que no tiene ningún impacto para el resto de países. Pero ¿cómo explica que 4 o 5 ministros a la llegada hayan dicho que tienen dudas legales, financieras? ¿Algún impacto tendrá? Estamos convencidos de que no tiene ningún impacto. Pregúntaselo a ellos, pero estamos convencidos de que no tiene ningún impacto, como tampoco lo tuvo hace 20 años ya reconocer el irlandés, como tampoco lo tuvo que cualquier otro Estado miembro que tiene más de 2 lenguas oficiales las tenga reconocidas. Quizá hay otros motivos que explican sus posiciones, pero desde luego no es la falta de información, no es la falta de explicaciones y no hay ningún argumento, ni económico, ni en términos legales, ni en términos de precedentes, que pueda justificar retrasar esta iniciativa ni un minuto más. Muchas gracias. ¿Son motivos políticos? Preguntárselo a ellos. Gracias. El ministro luxemburgués... Huomenta, god morgon, good morning. Today we'll be discussing the MFF, and when we think about the overall or the level of the new budget, it's simply too high. We need to be responsible enough to also prioritize spending. Not everything can grow, so it's simply too high, the overall level. But we are very happy about many of the priorities within the budget when it comes to competitiveness, when it comes to security, including strong support for Ukraine. We know that Russia is posing a long-term threat to Europe. Mitä tulee muutama sana ehkä suomeksi myös, jos katsoo meidän näitä prioriteetteja, eli kokonaisturvallisuuden vahvistaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, puhtaan siirtymän ja biotalouden edistäminen, niin budjetti sisältää paljon näitä elementtejä, hyvä niin. Monia asioita vielä joutuu totta kai vahtimaan, muun muassa maatalouden osuutta. Then when it comes to any type of new debt-based instruments, we are firmly opposed to having Europe sleepwalking into a debt union. We don't need new debt-based instruments, eli vastustamme varsinkin elpymisvälineen kaltaisia velkaperusteisia uusia
ratkaisuja. Några ord på svenska. Budgeten innehåller mycket gott när det kommer till att stärka konkurrenskraften, till att stärka säkerheten i Europa, och vi förstås lobbar och jobbar utgående från Finlands nationella ståndpunkter, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att ett starkt Europa också gynnar Finland. Många av våra viktigaste exportmarknader för våra bolag finns inom Europa, och därför är det viktigt att man satsar på innovationer, på teknologi, på den rena gröna omställningen, och att man också ser till att energisystemen bland annat inom Europa förnyas. Thank you. Minister, how you can gather the two issues? You are against the debt, but defending Ukraine, supporting Ukraine. Well, as I said, the overall level now is extremely high. It's rising a lot, so we need to push that down, and that then we don't need, to the same extent, any new instruments or own resources, etc. About the American issue, like Mr. Trump is pushing Europe to finance totally the arms for Ukraine. Do you think Europe can do this role, can pay and fill the gap of the American financial? I think it's good that Europe takes more responsibility for its own defense, for its own future, and that we are now strengthening the European pillar within NATO. And I'm sure that we will still have a strong also transatlantic relationship, and US will be a strong part of that. Minister, a question on the Spanish language. Has Spain addressed your concerns expressed in May? Do you see any step forward? Finland is always open to discuss in a constructive manner, but we don't see that there has been enough when it comes to the legal services. I think there are still some issues to remain solved. Minister, you said that the budget is too big, but as a share of GNI, excluding the NGE repayments, it's increasing from 1.12 to 1.15. Does that mean that you favored actually having a smaller budget? Well, now the proposal is going up from 1,200 to 2,000. If that's an enormous amount, I think that you should always be able to prioritize spending. There is also always things that you can do in a better way, that you can do in new ways. And the most important thing is that we get growth back to Europe, that we will become technology leaders, that we can be better in many fields than the US, than China. That will strengthen Europe as a whole. The budget is, of course, in a way a technical exercise. The most important thing is what we do with the money. Do we focus on the right things? Competitiveness, security, clean transition, etc. Focusing too much on agricultural cohesion. Would you support cutting agricultural funding? For Finland, agriculture is extremely important. That we need to make sure that you can be an active farmer also in the more northern areas. Then what would you support cutting from the proposal? There are also things that can be looked on, and we will come back to that. Thanks.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es beim Rat Allgemeine Angelegenheiten natürlich um das Top-Thema diese Woche und insbesondere in den nächsten beiden Jahren, den mehrjährigen Finanzrahmen. Die Kommission hat vorgestern den Entwurf präsentiert und lassen Sie mich mit den positiven Dingen auch beginnen. Ich finde es begrüßenswert, dass durchaus auch moderne Ansätze in der Struktur wiederzufinden sind. Wenn wir zum Beispiel von der eigenen zweiten Rubrik sprechen, wo es um Wettbewerbsfähigkeit, wo es um Wohlstand und Sicherheit auch geht. Aber insgesamt ist dieser Vorschlag des mehrjährigen Finanzrahmens sehr, sehr weit von unserer österreichischen Position entfernt, sehr, sehr weit von der österreichischen Zustimmung entfernt. Wir haben eingangs gefordert einen sorgsamen und klugen Umgang mit dem Steuergeld der Europäerinnen und Europäer. Und dieser Entwurf ist weder sorgsam noch klug. Vielleicht ein paar Punkte dazu. Erstens finden wir aus österreichischer Perspektive das Volumen des EU-Budgets übertrieben hoch. Es ist ein außerordentlich hohes Budget hier auch vorangeschlagen und wir sind aus österreichischer Perspektive nicht bereit, hier unseren Beitrag auch zu erhöhen, gerade in Zeiten, wo wir mit einer nationalen Haushaltskonsolidierung wie auch manche andere EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind, wo an allen Ecken und Enden gespart werden muss, muss sich das auch auf europäischer Ebene widerspiegeln. Der zweite Punkt, wir sind als Nettozahler, der wir in Österreich sind, durchaus bereit, auch für Weiterentwicklungen in Europa zu investieren. Das Ganze muss aber immer auf der Basis von Solidarität und Fairness passieren. Das heißt, dass wir natürlich auch in unserer Positionierung speziell Weiterentwicklungen bei diesen Fonds einfordern, bei denen wir auch Rückflüsse nach Österreich garantieren können. Und da ist insbesondere die zweite Säule der GAP-Mittel, der gemeinsamen Agrarpolitik, sehr wichtig für uns in Österreich. Hier passieren Rückflüsse, enorme Rückflüsse nach Österreich und die sind für unsere Familienbetriebe, für die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die wir in Österreich haben, dringend notwendig. Und ein dritter Punkt als Erinnerung. Wir setzen uns dafür ein, dass es keine neuen Schulden geben darf auf europäischer Ebene. Diese wären nur eine Verlagerung auf Lasten der nächsten Generationen und die soll es hiermit auch nicht geben. Also zusammengefasst wird unser Motto sein, so sparsam wie möglich beim mehrjährigen Finanzrahmen vorzugehen. Und wenn auf EU-Ebene Einsparungen bei uns national eingefordert werden, dann muss man das auch auf europäischer Ebene respektieren und widerspiegeln. Und wir werden uns hier konstruktiv beteiligen bei den Verhandlungen die nächsten Monate und Jahre und immer auch im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die zu einem großen Teil auch aus Österreich kommen. Sie haben die nationalen Beiträge angesprochen. Jetzt hat die Kommissionspräsidentin zugesagt, dass die nicht steigen werden und dass das ausgeglichen wird durch neue Eigenmittel. Ich höre daraus, Sie sind nicht so zuversichtlich, dass das so gut wird. Wir werden uns die neuen Eigenmittel, die Vorschläge, die hier für am Tisch liegen, genau ansehen. Was klar ist, ist, dass diese neuen Eigenmittel nicht zu einer zusätzlichen Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für die Unternehmen führen dürfen. Das wäre das absolut falsche Signal in Zeiten wie diesen und deswegen sehen wir manche dieser Vorschläge, die wir, wie gesagt, jetzt im Detail auch durchgehen müssen und diskutieren müssen, sehr skeptisch. Zur Landwirtschaft können Sie den österreichischen Bäuerinnen und Bauern zusagen, dass diese wegfallende zweite Säule durch den österreichischen nationalen Plan ausgeglichen wird? Wir stehen jetzt am Beginn der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen. Unsere österreichische Position als gesamte Bundesregierung ist klar, dass wir für einen eigenständigen GAP-Fonds sind, dass wir für ausreichende Dotierung in diesem Fonds auch sind, weil wir eine spezielle Voraussetzung haben mit sehr kleinstrukturierten Familienbetrieben in der Landwirtschaft. Und für diese werden wir uns auf europäischer Ebene einsetzen. Und ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis binnen 2 Jahren hier auch erzielen können. You do not want more debt, you do not want new resources, you do not want an increased contribution from Austria and other net payers. But at the same time, if I understood correctly, you do not want to see the share of agriculture being reduced. So where are you going to find the cuts? Wir müssen uns auf europäischer Ebene auf die großen Fragen konzentrieren. Und hier muss man definitiv auch in der Struktur mancher Dinge nachdenken. Die großen Fragen sind für uns Asyl und Migration, Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten wie diesen,
wo weniger an Regulierung auch mehr ist und hier auch ein gewisses Einsparungspotenzial vorliegt. Und ein dritter wesentlicher Bereich, Sicherheit und Verteidigung. Und statt immer nur bei den Einnahmen nachzudenken, wie wir hier noch höher und besser werden können, muss man ausgabenseitig hier auch die Dinge gut beleuchten. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass jedes Land in der eigenen Positionierung hier auch darüber nachdenkt, wo passieren denn Rückflüsse, gerade aus Sicht eines Nettozahlers. Und die sind bei uns insbesondere im Bereich der Forschung und Entwicklung, aber auch in der Landwirtschaft zu sehen. Es gibt ja schon viele kritische Stimmen. Was erwarten Sie für die Verhandlungen? Wann rechnen Sie mit einem Abschluss? Wird es sehr schwer werden? Man geht davon aus, dass die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen gute 2 Jahre in Anspruch nehmen. Dann haben wir ein EU-Budget für 6 Jahre, 2028 beginnend. Es werden jetzt nach diesen ersten Verhandlungsaufschlägen, nach diesem ersten Austausch auch von Positionen der Mitgliedsländer sogenannte Verhandlungsboxen erstellt, wo dann im Detail die Dinge durchgegangen werden auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wie gesagt, wir befinden uns am Beginn dieses Prozesses und die Positionen werden jetzt in diesen Minuten eben auch ausgetauscht im Rat und dann sehen wir weiter. Minister, a question on Spain. What is your position on today's debate on languages? Wir haben den Vorschlag heute wieder auf der Tagesordnung aus Spanien bezüglich der Amtssprachen. Aus unserer Sicht ist es hier sehr wichtig, dass wir die Bedenken, die rechtlichen Bedenken des Legal Services des Rates ernst nehmen. Und diese Meinung des Legal Services ist nach wie vor unverändert. Das heißt, solange kein Vorschlag am Tisch liegt, wo die rechtlichen Bedenken, auch die finanziellen Bedenken restlos geklärt sind, kann man hier noch keine Zustimmung geben. Minister, noch mal kurz Dankeschön. Dankeschön. Lep pozdrav, živijo. Torej, danes bomo imeli svet za splošne zadeve, na katerem bosta 2 glavni točki. Prva so uradni jeziki Evropske unije, kjer Španija že večkrat zaporedoma to pač uvrstila na dnevni red. Slovenija je glede tega zelo jasna. Slovenija ta predlog podpira. Imeli smo kar nekaj tehničnih vprašanj, finančnih, pravnih tudi, ampak mislim, da se je to skozi razpravo razjasnilo, tako da če bi prišlo slučajno danes do glasovanja, bo Slovenija glasovala za ta predlog. Zdaj, druga večja točka je večletni finančni okvir. Gre za prvo orientacijsko razpravo. Komisija je v preteklih dneh na mizo šele dala nekatere predloge, ne sicer vseh. Včeraj smo šele videli tudi nekatere konkretne številke, ampak poudarjam predvsem to, da gre za eno dolgotrajno pogajanje od tukaj naprej, ki znajo trajati nekje do 2 let. Večletni finančni okvir, o katerem se pogajamo, bo veljal od leta 2028 dalje, tako da je časa še kar nekaj. Slovenija je načeloma zadovoljna z tem, kar je komisija dala na mizo. Vidimo to kot predlog, ki dopušča sicer še kar nekaj možnosti za pogajanja, gre v pravo smer, lahko bi bil bolj ambiciozen, ponuja nekako dobro ravnotežje med obstoječimi temi inštrumenti, kot sta kohezija pa kmetijska politika, po drugi strani pa odpira tudi možnost za nove prioritete, predvsem govorimo o konkurenčnosti in odpornosti. Kot rečeno, pričakujemo dolgotrajna, težka pogajanja, mi bomo v teh pogajanjih zelo aktivni in si prizadevamo za čim boljši izplen na koncu. Pravite, da je kar ambiciozen ta načrt, pa me zdaj najprej zanima, kako ocenjujete to predlagano višino. Kar precej članic se je odzvalo s tem, da je absolutno previsok. Slovenija bi se želela morda še bolj ambiciozen večletni finančni okvir, namreč vprašati se moramo, ali potrebujemo več Evrope ali manj Evrope. Za Slovenijo kot manjšo državo članico je izjemnega pomena, da živimo v varni, konkurenčni Evropski uniji, ampak to ne pride samo od sebe, v to moramo investirati. In za nas bi bilo pomembno, da se Evropska unija razvija, da krepi inštitucije, da ima na razpolago dodatna sredstva za svoje prioritete. Kot rečeno, želeli bi si bolj ambicioznega večletnega finančnega okvira, ampak je dobra osnova za prihodna pogajanja. Če greva potem malo na strukturo, zdaj
to načrt predvideva drugačno strukturo, kot je bila do zdaj. Eden glavnih stebrov naj bi bili tako imenovani nacionalno-regionalni načrti. Kako Slovenija ocenjuje ta stebr, to strukturo? Kar se strukture tiče, je treba priznati, da je v bistvu komisija šele v zadnjih dneh razkrila svoje karte. Tako da pristojna ministrstva v vseh državah članicah v teh trenutkih računajo, kaj konkretno to pomeni ne samo za vlade držav, ampak tudi za vse tiste, ki so porabniki proračuna Evropske unije. Tako da v tem trenutku v bistvu težko reči, ali bo ta struktura pozitivno, zelo pozitivno vplivala ali bo imela kakšne pomanjkljivosti, ampak ko pa gledamo tako nasplošno, pa se zdi, da je vse skupaj bistveno lažje, da se je iz veliko različnih inštrumentov nekako streamlinalo na način, da imamo zdaj manj inštrumentov, ki so bolj pregledni, bolj transparentni in za katere upamo, da bo za države članice potem tudi lažje, da jih bo uporabila na pravilen način. Če vas prav razumem, potem to nacionalno-regionalni načrti se slovenskega stališča je prava ideja. Da, mislimo, da gre v pravo smer. Zaenkrat, kot rečeno, še nismo tam, da bi lahko vlada podala zelo jasna stališča o tem, pač vse države članice v tem trenutku še delajo izračune, kaj to konkretno pomeni, ampak jaz mislim, da tako kot se nam zdi v tem trenutku gre v pravo smer in bo to tudi za Slovenijo, za slovenske državljane najbrž v končni fazi potem boljša rešitev. Pravite, ne vse države zdaj delajo prve izračune. Kakšni izračuni so na naši slovenski strani, kako nam kaže, kakšne so številke? Poglejte, Slovenija je ena izmed držav, ki se je v zadnjih 7 letih nadpovprečno razvila. Mi pred 7 leti, ko smo se pogajali o prejšnjem večletnem finančnem okviru, smo bili na približno 82% povprečja Evropske unije, danes smo na približno 90%. Tako da to je seveda treba upoštevati. Mi se prihajamo iz drugačnega izhodišča v ta pogajanja, kot smo prišli pred 7 leti. Ampak kot vse kaže, zaenkrat bo Slovenija uspela v veliki meri obdržati te tradicionalne inštrumente, kot je kohezija, kot je skupna kmetijska politika, po drugi strani pa bo dobila na razpolago nekatere inštrumente, ki jih do zdaj ni imela, predvsem govorimo o konkurenčnosti, o varnosti, odpornosti in prav pri teh inštrumentih, ki so pomembni za prihodnost Evropske unije, smo si tudi v dozdajšnjih neformalnih pogovorih uspeli izpogajati nekatere elemente, naprimer pri konkurenčnosti bojo sredstva, kot kaže, namenjena tudi malim in srednjim podjetjem, kar je za Slovenijo zelo velikega pomena. Ko govorimo o varnosti, bojo sredstva najverjetneje namenjena tudi dvojni rabi. Tako da v bistvu izhodišče, ki ga imamo zdaj, ni slabo, je dobro, ampak opozarjamo pa še enkrat na to. Gre za proces, ki bo naporen, težak, ki bo najverjetneje trajal tam nekje 2 leti in vprašanje, kaj od tega, kar je zdaj na mizi, bo na koncu sprejeto. Ampak če sklepamo po tem, kar je zdaj na mizi, nam kaže dobro. Kaj pa številke konkretne? Se je že pojavila številka 5,4 milijarde za Slovenijo, lahko kaj glede tega več? Ja, kot rečeno, glede številk je treba seveda upoštevati nadpovprečno razvitost Slovenije v zadnjih 7 letih. Pred 7 leti smo izhajali iz popolnoma drugačnega položaja kot sedaj, na približno 82% razvitosti Evropske unije, sedaj smo na približno 90%. In ko govorimo o številkah, vidimo, da kakšnih večjih rezov tukaj najverjetneje za Slovenijo ne bo. Ne bomo najbrž imeli na razpolago povsem istih sredstev kot pred 7 leti, ampak kot rečeno je pomembno za nas tudi, zakaj lahko uporabimo ta sredstva. In poleg tega, da jih bomo imeli za kohezijo, za kmetijstvo, jih bomo imeli tudi za nove prioritete, kot sta konkurenčnost in varnost, in to je pomembno. Marsikoga verjetno zanima predvsem kohezija in pa sredstva za kmetijstvo. Prva ocena, kako je tukaj glede Slovenije? Izhodišča so dobre, tako da tukaj naprej pa bomo probali pač seveda iztržiti čim več. Pa še zadnje vprašanje glede lastnih virov. Komisija želi neke nove lastne vire. Kako Slovenija gleda na to? Zdaj, če smo iskreni, je najbrž v tem procesu potrebno govoriti o lastnih virih. Zdaj,
če želimo biti ambiciozni z novim večletnim okvirom. Komisija je dala na mizo kar nekaj idej, nekatere so bile že takoj od začetka zavrnjene z strani nekaterih večjih držav članic. Jaz bi želel poudariti, kaj je tukaj za Slovenijo pomembno. Za Slovenijo je pomembno, da ko bomo govorili o lastnih virih, se pravi gre za nove vire financiranja, bo treba zelo konkretno zračunati, kaj bo to neto pomenilo za nas in videti bomo mogli seveda zelo konkretne predloge strani komisije, da bomo to lahko storili. Ne branimo se te razprave, ne moramo pa v tem trenutku še reči, kateri izmed lastnih virov so tisti, ki bi prišli za nas upoštevani, kateri ne. Minister, Slovenia took a unique step. It was spreading around for a long time here in the Council, which is taking actions against 2 Israeli ministers responsible for hate speech. Why you took this decision, and are you hoping that you can take or gather some countries around this position, especially that we remember that Mr. Borrell at that time was promoting this and Slovenia was a supporter of this idea? Well, Slovenia was always supporting this discussion when it comes to European Union level, so also at the foreign ministers' councils we wanted to vote for such decisions. At the end, there was no majority, no decision at the Foreign Affairs Council, so we decided to take some of our own steps. We see, of course, the willingness of other member states. It's hard to say in this moment which countries and what kind of steps. But if European Union is not able to take unified decisions, then we think it's only right that member states do it. Thank you very much. Thank you. Hvala. Morning, Minister. Jó reggelt! Első miniszteri szintű vitája lesz az MFF-nek. Mire volt elég ez a 2 nap? Mit lehet elérni ezen a mai napon? Egy icipicit közelebb jönne, mert eddig ér a kezem. Ez az egyik, és a másik kérdésem az lenne, hogy az első politikai nyilatkozatok után van-e már valamiféle gyors elemzés a javaslatról? A számok egy részét már ismerjük, a bizottsági előterjesztések egy része már elérhető a 7 éves költségvetéssel kapcsolatban. Az ördög természetesen a részletekben van, a munkatársak napi 24 órában azon dolgoznak, hogy megértsük a bizottsági javaslatnak minden egyes elemét. Az már most látszik, hogy ebben a formában a bizottsági javaslata elfogadhatatlan, nem csak Magyarország, hanem számos más tagállam számára is. Én azt gondolom, hogy néhány héten, hónapon belül ez az előterjesztés ebben a formájában kimúlik, és valamilyen új alapon kell majd a tárgyalásokat újra kezdeni az intézmények és a tagállamok között. A költségvetésnek, a javaslatnak egyértelműen 2 nyertese van, az egyik Ukrajna, a másik pedig maga a bizottság. A mi számításaink szerint közvetlen és közvetett módon az uniós költségvetésnek körülbelül 20%-a Ukrajnához kerülne. Ez azt jelenti, hogy minden 5. adófizető euró az Ukrajnában fog kikötni. A bizottság a másik nagy nyertes, egyrészt olyan hatalmi és költségvetési koncentrációt hajt végre, ami eddig az Európai Unió történetében precedens nélküli, másrészt pedig 2500 plusz álláshelyet kér magának. Ezek egy része nyilván arra fog menni, hogy az ukrán csatlakozási folyamatot tovább lehessen gyorsítani. Vesztesek is sokan vannak, az európai mezőgazdaság az nagy vesztese ennek a javaslatnak, jelentős mértékben csökkennének az agrártámogatások, és ezeket összevonnák a kohéziós pénzekkel. Az látszik, hogy valószínűleg a gyorsított pályán Európai Unió felé haladó ukrán mezőgazdaság számára készítik elő az európai piacot. A jogállamisági kondicionalitást is megerősíteni a bizottság, ez a jelenleginél is erősebb politikai és ideológiai nyomásgyakorlási eszköz lenne. Ez lehetővé tenné azt, hogy a tagállamok teljes uniós forráskészletét felfüggesszék igen rövid időn belül. Ezt az eszközt eddig is politikai célokra használták föl, ezután is erre fogják felhasználni. Nyilvánvalóan ez Magyarország számára elfogadhatatlan. Nem hiszem, hogy ez az előterjesztés lenne az, amelyik az Európai Unió versenyképességét és jövőjét megalapozná az elkövetkező 7 évre. Minister, in English, on the MFF, the rule of law mechanism, do you see this as like a front? I think it's a tool
for political and ideological pressuring. In its current form, it was used for these purposes, and I think it would be used for those purposes also in the future. This tool has been strengthened and the scope has been expanded. Now it allows the Commission to suspend access to all EU funds for political and ideological purposes. Of course, this is something that is a non-starter for Hungary. We have indicated this to the Commission previously. I will say that today at the Council. To me, it's impossible to see how a 27 consensus could be reached on the MFF on this basis. In general, the 2 billion, is it too big or too little? Because Hungary has profited a lot from the EU budget in the past and your economy is not doing so well. Well, I don't agree with your assessment about the state of the Hungarian economy, and I don't agree with your statement that Hungary has enormously benefited in this period from the MFF because of the different systems of conditionalities. This means that some of our funds have been suspended for clear political purposes, for blackmailing and pressuring. This is something that I cannot interpret as a positive. As far as the numbers are concerned, the numbers look big, but if I add to this that we are speaking on current prices, so it does not include the effect of inflation, and we speak of 10 to 12% of this budget going for interest and loan repayment for the next gen EU. This money is not that big. But to me, the most important thing is whether member states can get access to these funds in a fair and objective manner, and whether these funds could be channeled to activities that actually contribute to solving the challenges the European Union is facing. I don't see that in the current proposal. Where does Hungary stand on Ukraine facility in the MFF, please? Sorry? Ukraine facility in the new MFF. Where does Hungary stand on that? We did some preliminary analysis, and our assessment is that it is not only the Ukraine facility that Ukraine benefits from this proposal. Directly or indirectly, Ukraine will get around 20% of the EU budget for the seven-year period. That means every fifth euro in the budget, directly or indirectly, will end up in Ukraine. I don't think that this is sustainable. How did you come to this conclusion about every fifth euro? Well, in addition to the Ukraine facility, Ukraine will benefit from the European Peace Facility. Most of this European... I'm talking about the proposal. If you want to speak about the blocking, I would be happy to speak about that. Now we speak about the proposal. The European Peace Facility's amount has been almost doubled to 31 billion euros. Most of this will go to Ukraine. The MFF's allocation for European defence industry has been increased 5 times. One of the main proposals is to support Ukraine and the Ukrainian defence industry, so I expect a lot of this money going to Ukraine as well. Global Europe also allows Ukraine-related programs to be financed, and there is a possibility of establishing a further loan facility, which is basically an unlimited possibility within the perspectives of the headroom to finance Ukraine through loans. So if adding all this together and taking off the next gen EU repayment part of the budget, this amounts to around 20% of the EU budget. Minister, your Prime Minister has said that the Commission should go back to the drawing board with the budget. Is that the message that you will deliver to your colleagues in the Commission today? Exactly. After ETS package was adopted, is it possible that negotiation on EU accession will be resumed for Ukraine? We don't see a connection between the sanctions packages and the accession process of Ukraine. The Hungarian position on Ukraine's accession process has not changed. Thank you very much.